So here the characteristic impedance is represented by Z0 is equal to R0, and the propagation constant is represented by attenuation constant alpha. And they decide attenuation making is possible only RA and RB that is equal to R0 square. And in filters we will it can be written as ZA into ZB that is equal to RK square. Okay, so it is the condition. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ ZA ప్లస్లో RA into RB is equal to R0 square. R0 square and RK square both are same, and where RA and RB are called variable resistances. Okay, and R0 is called characteristic impedance or characteristic resistance. And see this symmetrical T network, bridge T kadamma idindi T idi paina undi kabatti bridge T antam. This symmetrical lattice network converted into equivalent T network or pi network or bridge T section by using bisection theorem. అంటే ఏం లేదు, దీన్ని మనం బైసెక్ట్ చేస్తాం, అంటే ఇలా కట్ చేస్తాం. బైసెక్ట్ అంటే దీంట్లో 2 పార్ట్స్గా మనం చేస్తాం. అంటే హియర్ ది symmetrical lattice network is converted into either T network or pi network or bridge T section by using bisection theorem. So here we can cut the wires ABC. ఇక్కడ మేము కట్ చేసాము, అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్ట్ ఉండదు, ఈ R0 అనేది ఉండదు, కట్ చేసాము, బైసెక్ట్ చేసాము. అప్పుడు ఏముంటుంది ఇక్కడ RA R0 RB మాత్రమే ఉంటుంది. RA R0 RB అంటే మొత్తం హాఫ్ చేసాము, దీన్ని మొత్తాన్ని హాఫ్ చేసాము. అంటే RA ఏమవుతుంది, హాఫ్ అయిపోతుంది, RA/2. RB ఏమవుతుంది, 2RB అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్యారల్లో 2RB చేస్తే ఏమొస్తుంది, టోటల్ RB వస్తుంది ప్యారల్ అయితే. సిరీస్లో అయితే ఏమొస్తుంది, యాడ్ చేస్తాం, RA/2 ప్లస్ RA/2 ఏమొస్తుంది, RA వస్తుంది. ఇది సిరీస్, ఇది వచ్చి ప్యారల్, కాబట్టి RA/2 అవుతుంది, ఇది వచ్చి 2RB అవుతుంది. అంటే ఈ టోటల్ నెట్వర్క్ మనము 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ది ఈక్వివలెంట్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ హియర్ కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఇది ABC, ఇక్కడ RA వచ్చి 2 పార్ట్స్ అయిపోయింది కదా, అంటే ABC పాయింట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. సో హియర్ ది ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తామంటే వెన్ ది కట్ వైర్స్ ABC ఆర్ షార్టెడ్, ABC మనం ఏం చేస్తాము, షార్ట్ చేస్తాం. వెన్ కట్ వైర్స్ ABC ఆర్ షార్టెడ్, చూడండి ఇది షార్ట్ చేసాము. ఇలా షార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది షార్ట్, ఇది రెసిస్టెన్స్. సో వన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్. ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ రిడెండెంట్, అది ఉన్నా బట్టే లేకపోయినా బట్టే. అప్పుడు మీకు ఏమని చెప్పండి, మీకు రెసిస్టెన్స్లు ఏమున్నాయి, మీకు షార్ట్ చేసినప్పుడు RA/2 చూడండి, RA/2 R0 ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా పోతుంది. మీకు చూపిస్తాను చూడండి, RA/2 R0 ఇలా పోతుంది. అంటే ఇది రిడెండెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి, లేదు కాబట్టి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, వాట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్. షార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ R0. ఈ రెండు ఏమైనా విధంగా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి, ఈ రెండు R0 into RA/2 by R0 plus RA/2. So this is the short circuit resistance value. So this short circuit resistance value is equal to the series of resistance of lattice network resistance. Okay, this value is equal to the series of resistance of the lattice network, that is R1. So last class లో మేము నేర్చుకున్నాము, లాస్ట్ వీడియో మీకు చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనము వాట్ ఈజ్ R1 హియర్, R1 is equal to what is the series of resistance of the lattice network value R1. సో ఏమవుతుంది, R1 వాల్యూ R0 into n-1 by n+1, R0 into n-1 by n+1. ఇది lattice network ఇది వాల్యూ. ఇదేం వాల్యూ, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ ఇది మనకి. ఓకేనా, అంటే RSC. దిస్ RSC ఈజ్ ఈక్వల్ టు series of resistance of lattice network R1 అంటాము. బట్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ R1, దిస్ ఇస్ ది యాక్చువల్ R1. సో నౌ ఈక్వేట్ దిస్ RSC అండ్ R1. This is RSC and this is R1. Okay, so the resultant value RA becomes this one. RA is equal to R0 into n-1. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, మనము ఓపెన్ చేస్తాము. సో బైసెక్షన్ ఉంది కదా, ఈసారి మనం షార్ట్ చేసాం కదా, ఈసారి ఓపెన్ చేస్తాం. ఓపెన్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఆల్ ఆర్ ఓపెన్, AB ఓపెన్, ఇది ఓపెన్. చూడండి ఈ ఓపెన్ ఇక్కడ
ఇది ఎయిర్లో ఉంది, ఒక సైడ్ కనెక్ట్ అయింది, ఒక సైడ్ ఎయిర్లో ఉంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు దీనికి వాల్యూ ఉండదు, ఇది ఎలిమినేటెడ్. ఇప్పుడు ఏమని చెప్పండి, ఓపెన్కి ఇవే కదా ఉండేది, R0 2RP ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ హియర్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఇక్కడే ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్. కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్. కాబట్టి వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ, R0 ప్లస్ 2RP. ఎందుకంటే హియర్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. వాట్ ఏమొస్తుంది, R0 ప్లస్ 2RP ఇస్ ఈక్వల్ టు R2. సో వాట్ ఈస్ R2 హియర్, this output resistance value is equal to the diagonal arm resistance of the lattice network. What is diagonal arm resistance value, R2. చూడండి ఇక్కడ lattice network మీకు చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. చూడండి, this is R2 diagonal arm resistance. This is series arm resistance of the lattice network. What is that R1 value, మనం ఇంతకు నేర్చుకున్నాం. దట్ R1 value is equal to R0 into n minus 1 by n plus 1. అంటే బ్రిడ్జ్ టీ నెట్వర్క్లో, టీ అటెన్యువేటర్లో ది షార్ట్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ది ఏమి ఈక్వల్ అవుతుంది, ది షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ది సిరీస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ లాటిస్ నెట్వర్క్. అందుకని మనం ఇక్కడ R1 వేసాము. దిస్ R1 ఇస్ ఈక్వల్ టు R0 into n minus 1 by n plus 1. But here in open circuit condition, this open circuit value is equal to the diagonal arm resistance of the lattice network equal అవుతుంది. అంటే this is R2. What is this R2? R2 is equal to R0 into n minus 1 by n plus 1. Both are same. Both values are same. Okay na? So this is the open circuit resistance value. This is the diagonal arm resistance of the lattice network. So from this we can calculate the RB value. So once we know the values of RA and RB, we can easily design this attenuator. Okay, ఇది attenuator మనం డిజైన్ చేయొచ్చు, R0, RA, RB. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. డిజైన్ a symmetrical bridge attenuator with an attenuation of 20 dB terminating into load of 500 ohm. ఈ 500 ohm అంటే load resistance, that is R0 is given. So this is the dB value. So what is RA here? What is RA? RA is equal to R0 into n minus 1. What is n? N is equal to anti-log dB by 20. And ఎంత వచ్చింది, 10 వచ్చింది. Now RA is equal to R0 into n minus 1. 500 into 10 minus 1 into 1, 4500. What is RB? RB is equal to R0 into n minus 1. So 500 by 10 minus 1, that is equal to 55.555. So ఈ values ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. This is RA by 2 కదా, RA ఇదేమవుతుంది R0, ఇదేమవుతుంది R0, ఇదేమవుతుంది RB. ఇది వచ్చి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ R0. సో బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, ఈ బేసిక్ డయాగ్రామ్లో మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఆ వాల్యూస్ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఫార్ములాస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ బ్రిడ్జ్ టీ అటెన్యువేటర్. సో నెక్స్ట్ L type attenuator. So this is the equivalent circuit of L type attenuator. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా, దిస్ ఈజ్ L type attenuator. R1, R2 అండ్ RL, ఇది మాత్రమే L type attenuator. దీనికి మనం ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నాము, ఇన్పుట్ సైడ్ వచ్చి సప్లై వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ సైడ్ వచ్చి లోడ్. ఓకే, సో హియర్ ది attenuator is connected between a source with the source resistance RS. ఇది కదా attenuator, L type attenuator. This attenuator L shape లో ఉంది కదా, ఇది L shape ఉంది కాబట్టి this attenuator is connected between a source with a resistance RS. This is source voltage, this is the source resistance RS, and this is the load resistance RL. Output side load resistance, input side సింపుల్ చెప్పాలంటే థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ ఇది, థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ ఇది. ఓకేనా? నౌ చూద్దాం one by one. So what is V2 here? V2 is nothing but load voltage, the voltage across the load resistance. What is V1? The voltage across the at source side. Now V2 is equal to, చూడండి సింపుల్గా, but at source drives current I1. This I1 flows through R1 at this junction. The total current splits into two currents. So what is incoming current I1? What are the outgoing currents? I1 minus I2. అంటే I1 ఇక్కడ రాగానే I2 అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ?
I1లో నుంచి I2 తీస్తే అది ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనుకోండి, 5 యాంపియర్, ఇక్కడ 2 యాంపియర్ పోతుంది. ఇంకా ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? 5 మైనస్ 2 అంటే ఎంత? 3 యాంపియర్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఎంత పోతుంది? 3 యాంపియర్. ఇక్కడ 2 పోతుంది. ఇక్కడ మొత్తం ఎంత? 5. అది దాని కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ సో వాట్ ఈస్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్? The incoming current is I1. What is outgoing currents are I1 minus I2 and I2. So where I2 flows through load, now tell me what is the output voltage? VT is equal to I2 into R0 or RL, both are same. Okay na? ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్? ఇక్కడ ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ R2 is nothing but the voltage across the load. అంటే ఇంకో విధంగా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి. The voltage across the resistance R2 is equal to what amount of current flows through R2? I1 minus I2. I1 minus I2 into R2. Okay, clear? So this voltage value and this voltage value both are same. Okay na? Why? Because these two are in parallel. In parallel, what is constant? Voltage is constant. So చూడండి, అదండి V2 is equal to ఏముంది? I1 minus I2 into R2. That value becomes I2 RL. ఎందుకంటే ఇన్ ప్యారల్లో వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇది V2A, ఇది కూడా V2A, రెండింటిని వేసి మనం ఈక్వేట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏముంది? I1/I2. వాట్ ఈస్ I1/I2 వాల్యూ? N. ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాము N. సో మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటా పోతే R2 వచ్చింది. R2 is equal to RL/n-1. ఓకే, RL is nothing but R0. This can be written as R0. Why? Because the load resistance R0 can also be written as RL. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకేం కావాలి? ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఈజ్ వ్యూడ్ ఫ్రమ్ 1 into నెట్వర్క్. చూడండి, 1 నుంచి కానీ మనం చూస్తే, అంటే ఈ నెట్వర్క్ మనము ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? This network is viewed from the input side, that is the terminals 1 చూడండి, 1 ఇటు నుంచి చూడండి ఏం కనిపిస్తుంది? చూడండి, ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు R1, here R2 and R0 or RL both are in parallel, అంటే this parallel combination is in series with this R1. Now tell me what is the input resistance? R1 plus R2 into R0 by R2 plus R0. ఇది చూడండి, ఇది R1 అంటే ఈ R1, ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్. అంటే ఈ రెండు, అప్పుడు ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఇది సిరీస్. ఈ ప్యారలల్ దీనికి ఎలా ఉంటుంది? సిరీస్లో. కాబట్టి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. బట్ ఈ రెండు ఏమంటే ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టిప్లై చేసి కింద డినామినేటర్ చేస్తాను, యాడ్ చేస్తాను. అది ఈ వాల్యూ. సో R1 plus R2 R0 by R2 plus R0. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? R1 మనం కనుక్కుంటాము. ఓకే, సో ఇది R1 వాల్యూ మనం సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది. ఇంతకుముందు ఏమొచ్చింది మనకి? R2 వాల్యూ. సో వన్స్ వీ నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ R1 R2, దిస్ ఇస్ R1, దిస్ ఇస్ R2. R1 R0 అనేది క్వశ్చన్లో వాడు ఇస్తాడు, ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఇస్తాడు. చూడండి, ప్రాబ్లం చేద్దాం. డిజైన్ L-type attenuator to operate in the load resistance of 600 ohm. R0 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. Now dB is equal to R0 అన్నా RL అన్నా both are same. ఓకే, dB ఎంత ఇచ్చినాడు? 20 dB. అయితే మనకి ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ R1? R0/n-1. అంటే R0 ఇచ్చాడు, n కావాలి. వాట్ ఈస్ n? యాంటీలాగ్ dB/20. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. R1 వాల్యూ ఫార్ములాలో R0ని n వాల్యూ కనుక్కున్నాం కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అదేవిధంగా R2 కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. లాస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఆ T నెట్వర్క్ డ్రా చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద T నెట్వర్క్. సో దిస్ ఇస్ ది L-type attenuator. ఎందుకంటే ఇది L షేప్ ఉంటుంది. చూడండి, L షేప్, L రివర్స్ చేసి L, బట్ ఇది ఇస్ లోడ్. సో ఇది వచ్చి R1, ఇది వచ్చి R2. దిస్ ఇస్ ది లోడ్ రెసిస్టెన్స్. Okay, this is about L-type attenuator. Next one is equalizers. So what is the use of this equalizers? So equalizers are networks designed to compensate against distortions that occur in the signal while passing through an electrical network. So electrical network లోకి ఏమైనా సిగ్నల్ అనేది పాస్ అవుతున్నప్పుడు వేటిని కంపెన్సేట్ చేస్తుంది? ఆ యొక్క డిస్టార్షన్స్ కంపెన్సేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఈక్వలైజర్స్.
సో ఈక్వలైజర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, సిరీస్ ఈక్వలైజర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్యారలల్ ఈక్వలైజర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దాంట్లోనే మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి, అవి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. నేను ఒకటి చెప్తాను మీకు. నేను సిరీస్ ఈక్వలైజర్ చెప్తాను, మీరు ఫుల్ సిరీస్ ఈక్వలైజర్ నేర్చుకోండి. నేను షంట్ ఈక్వలైజర్ చెప్తాను, మీరు ఫుల్ షంట్ ఈక్వలైజర్ మీరు నేర్చుకోండి. ఓకేనా. సింపులే, బట్ నేను చెప్తాను చూడండి, జాగ్రత్త వినండి. Series equalizer. So here this is the equalizer. 2x1 indicates equalizer. The series equalizer is a two-terminal network connected in series with the network. Okay na? So this is the input. This is the output. Okay na? So this is like say Thevenin sequence circuit. This is the output load side. So this is the equalizer. So what is the use of this equalizer? What is the use of this equalizer? To compensate against distortions that occur in a signal while passing through a network. So adi dani chestundi. So the one by one. So ikkada what is R naught? Resistance of the load as well as the source. Why? Because the load impedance is equal to source impedance. The load impedance is equal to source impedance. What is characteristic impedance? The image impedance of the output and అంటే ఇన్పుట్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అవుట్పుట్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ అదే విధంగా ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ అంటాం. ఓకేనా. అండ్ వాట్ ఈస్ P1 ఇన్పుట్ పవర్, వాట్ ఈస్ PLM, దిస్ ఇస్ L. వాట్ ఈస్ PL లోడ్ పవర్. ఇన్పుట్ పవర్ ఇది వచ్చి ఉండే పవర్లో ఏంది లోడ్ పవర్. వాట్ ఈస్ 2x1 రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ఈక్వలైజర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ V maximum, వోల్టేజ్ అప్లై టు ది నెట్వర్క్. So this is the V maximum, voltage applied to the network. N అంటే మీకు తెలుసు, this is the power ratio. N మనం ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, I1 by I2 అన్న NA, లేకపోతే V1 by V2 అన్న NA, లేకపోతే P1 by P2 అన్న, that becomes N. P1 by P2 అంటే input power to the output power. But here input power is PI, output power is PL. ఏదైనా ఒకటి P1 by P2 అన్నా PI by PL అన్న ఏదైనా ఒకటి. ఓకే, చూద్దాం. వాట్ ఈస్ అటెన్యుయేషన్? D is equal to log 10 base N. Sorry, N. What is N? N is equal to anti-log D by 20, dB by 10. But what is N? ఇప్పుడు చెప్పాను. What is N? PI by PL. PI అంటే the maximum power delivered to the load when equalizer is not present. అంటే ఈక్వలైజర్ లేదు అనుకుంటే, ఈక్వలైజర్ లేదనుకోండి ఇక్కడ, అప్పుడు సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? Vmax R0 అండ్ R0 మాత్రమే ఉంటుంది, ఇది ఉండదు. ఇక్కడ 2x1 అనేది ఈక్వలైజర్ అనేది ఉండదు. వాట్ ఈస్ PL? వెన్ ఈక్వలైజర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. వెన్ ఈక్వలైజర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ అంటే ఈ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. వెన్ ఈక్వలైజర్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇది ఉండదు. వెన్ ఈక్వలైజర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఈక్వలైజర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ఎన్? మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్ వెన్ ఈక్వలైజర్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ అంటే ఈక్వలైజర్ లేదనుకుంటుంది, లేకపోతే. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ పవర్? వెన్ వాట్ ఈస్ PL? అవుట్పుట్ పవర్ అంటే లోడ్ పవర్, పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్. చూడండి, వాట్ ఈస్ PI? మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్ వెన్ ఈక్వలైజర్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్. వాట్ ఈస్ PL? మ్యాక్సిమం పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్ వెన్ ఈక్వలైజర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ అంటే ఈక్వలైజర్ అనేది ఉంది ఈసారి. Now N is equal to PI by PL. PI is equal to what is power formula in terms of current? PI is equal to I square R. PI is equal to I square R. చూడండి. Now here what is I? ఇక్కడ what is I? I is equal to, చూడండి, what is I? ఇన్పుట్ పవర్ కనుక్కుంటున్నాం మనం ఇక్కడ, కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి క్లాస్. వాట్ ఈస్ I here? సో ఇన్పుట్ పవర్ కొనేటప్పుడు ఈక్వలైజర్ అనేది లేదు. సో I is equal to V by R, basic formula according to Ohm's law. I is equal to V by R. So what is V? V max. What is our total resistance? Where R0 and R0 both are in series. R0 plus R0 enta 2 R0. So this is a current supplied. The total current flows through this circuit. I is equal to V max by 2 R0. But మనకేం కావాలి? పవర్ కావాలి. అంటే పవర్ అంటే ఏంటి? I square R. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ I square R? I square కదా, అంటే ఏమవుతుంది? I square మొత్తానికి స్క్వేర్ పెట్టినప్పుడు
అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి, వి మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ బై 4r0 స్క్వేర్. సరిపోయిందా? నీకు ఏం రాయొచ్చు, వి మ్యాక్సిమం బై 2r0 హోల్ స్క్వేర్. ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, వి మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ బై 4r0 స్క్వేర్. బట్ ఇక్కడ ఏముంది, లోడ్ మనం దేని సప్లై చేస్తున్నాము, లోడ్ సప్లై చేస్తున్నాము. వాట్ ఈస్ లోడ్ వోల్టేజ్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ R0. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, R0 అంటే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ I, పైన ఏముంది, ఇది స్క్వేర్ ఇంటూ R0. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్, వి మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ బై 4r0. వై? బికాస్ దిస్ R0 స్క్వేర్ R0 స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుందా, రెండు ఏమవుతాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు 4/4r0 వచ్చింది. So this is the maximum power delivered to the load when equalizer is not present. Clear? Next ఇంకేం కావాలి మనకి, when equalizer is connected. So the power delivered to the load when equalizer is present. కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ చూడండి, కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈక్వలైజర్ కనెక్ట్ చేసాము, సేమ్ కరెంట్ కనుక్కొని పవర్ కనుక్కోవాలి. వాట్ ఈస్ PL ఫార్ములా when equalizer is connected? వాట్ ఈస్ PL ఫార్మ్ అంటే లోడ్ పవర్, the power supplied to the load when equalizer is present, that also same I square R0. Okay, what is I here? The current passes through the circuit. I is equal to same V maximum by ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, ఇది R0 ప్లస్ R0 వచ్చి 2R0 ప్లస్ ఇది ఏమొస్తుంది J2X1. బట్ ఇక్కడ మోడల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కున్నప్పుడు J ఉండదు, స్క్వేర్ వచ్చేసి J వచ్చేస్తుంది. therefore ఇదేమవుతుంది, IL, ది కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద లోడ్ అంటే టోటల్ కరెంట్. ఓకే, నా మనకేం కావాలి, పవర్ కావాలి, పవర్ సప్లై టు ద లోడ్ అంటే ఇది I2R. పవర్ ఫార్మ్ అయింది I2 ఇంటూ R. వాట్ ఈస్ I హియర్, ఇది I, V maximum by square root of 2R0 whole square plus 2X1 whole square, ఇది ఇంటూ R0 అంటే పవర్ ఇది R0, ఇది R0. సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఇది వచ్చింది PL. బట్ వాట్ ఈస్ N, PI/PL. PL కనుక్కున్నాము, సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. సో దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డిజైన్ చేయాలి. దేని డిజైన్ చేయాలి, ఇక్కడ మనం ఇప్పటిదాకా ఏం అనుకున్నాము, సిఎస్ ఈక్వల్ డిజైన్ చేయాలంటే మనకి ఏం వాల్యూస్ కావాలి. R0 అనేది వాడే క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు కాబట్టి చూడండి, బై నోయింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ R0 అండ్ N, X1 కెన్ బి ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్. అంటే X1 అంటే ఈక్వలైజర్. ఏం ఈక్వలైజర్, సిరీస్ ఈక్వలైజర్. ఆ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి, R0 తెలియాలి, N తెలియాలి. So once we know the values of R0 and N, the series equalizer value X1 can be easily determined. Okay, so this is about series equalizer. Next one is shunt equalizer. So by knowing the values of N R0, the values of L1, C1 may be uptime. L1, C1 అంటే ఏంది, ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ, కెపాసిటీ వాల్యూస్ అని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సారీ కాదమ్మా, ఇది లాంగ్ సిరీస్ ఈక్వలైజర్కి ఇది అవసరం లేదు, మనకు కావాల్సింది ఇది మాత్రమే. బై నోయింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ R0 అండ్ N, X1 ఈజీలీ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్. Our next one is shunt equalizer. What is shunt equalizer? Shunt equalizer సేమ్, ఇందాక మనకేముంది 2X1 ఉంది కదా సిరీస్లో, ఈసారి ఏమొస్తుంది, ప్యారల్కి ఆపోజిట్ ఏంది అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై అయితే ప్యారల్ సర్క్యూట్లో డివిజన్ అవుతుంది, అంటే X1/2 అవుతుంది. ఇది సిరీస్లో ఉంటే ఇది దేనిలో పెట్టాలి, ప్యారల్లో పెట్టాలి. ఇది దేనికి సిరీస్లో ఉంది, సిరీస్ ఈక్వలైజర్ లోడ్కి సిరీస్లో ఉంటుంది. ప్యారల్ దేనికి ప్యారల్ అయితే ఏమిటి ఉంటుంది, ఈక్వలైజర్ లోడ్కి ప్యారల్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ప్యారల్ ఈక్వలైజర్ అక్రాస్ ది లోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది సప్లై వోల్టేజ్, సప్లై. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి 1 by 1 చూద్దాం మనం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే, ఇన్పుట్ పవర్, this is input power, load current, source current. IS అంటే source current, లోడ్లో పోయే కరెంట్ IL. R0 అంటే source resistance or load resistance. D అంటే attenuation, N అంటే the ratio of input power to the output power. తెలుసు మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పవర్ రేషియో అంటే ఇన్పుట్ పవర్ టు ది లోడ్ పవర్. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ IS అంటే ఏం తెలుసున్నాం. What is 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 equal to, I is equal to V/R. I is equal to అంటే టోటల్ కరెంట్ కనుక్కుంటాం. I is equal to V/R. What is V here? V maximum. R తెలియాలి. R అంటే ఏం చెప్పండి, టోటల్. చూడండి, IS is equal to V maximum by R equivalent. What is R equivalent here? Total resistance value.
ఇక్కడ ఎన్ని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ చెప్పండి, R0 ఇది ఇండక్టివ్ రియాక్షన్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ మన టోటల్ R ఈక్వలెంట్ కావాలంటే ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, రెండు ఇక్కడ ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. ప్యారలల్ అంటే ఎట్లా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి, R0 ఇది x1/2 అంటే రియాక్టెన్స్ కదా, J ఉంటుంది, J x1/2 R0 into Jx1/2 plus R0 plus Jx1/2. Why? Because these two are in parallel. ఈ రెండు parallel అనే కదా ఇది ఆన్సర్. Now this parallel combination is in series with R0. దేనికి ఎలా ఉంటుంది, ఇది సిరీస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, దాన్ని ప్లస్ R0 పెడతాం. సో దిస్ ఈస్ ది parallel combination answer. This parallel combination answer is in series with this R0. Clear? So అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా, what is IS? V maximum by R equivalent. So what is this total value? R equivalent. పైన ఏముంది, V max. ఇక్కడ చూడండి. Now what is IS? IS is equal to V maximum divided by R0 plus R0 is in parallel with the Jx1/2. Clear? అర్థమైందా? Okay. Now IS is equal to V maximum by R0. ఇప్పుడు చెప్పాం కదా ప్యారలల్ దగ్గర రాసే కదా ఇక్కడ, అది ఇక్కడ. ఓకే, మీరు ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ చూసుకోండి, ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. సో అది, సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటా ఉన్నాము. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత ఏమొచ్చింది వాల్యూ, ఇది సోర్స్ కరెంట్ IS వాల్యూ. మనకి ఏం కావాలి, లోడ్ కరెంట్ కావాలి, లోడ్లో పోయే కరెంట్ కావాలి. అకార్డింగ్ టు కరెంట్ డివిజన్ రూల్, దిస్ ఇస్ ది ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అట్ దిస్ జంక్షన్. సమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ IL and some current flows through here. So for example this is I1 అనుకోండి, అయితే IX అనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ పోయే కరెంట్ కావాలి, లోడ్లో పోయే కరెంట్ కావాలి. అకార్డింగ్ టు కరెంట్ డివిజన్ రూల్, IL is equal to the total current IS into ఇక్కడ పోయే కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే ముందు ఏ వాల్యూ రాయాలి, ఈ వాల్యూ రాయాలి, Jx1/2 by R0 plus Jx1/2 ఇది వాల్యూ అకార్డింగ్ టు కరెంట్ డివిజన్ రూల్. ఇది IS into Jx1/2 by R0 plus Jx1/2. ఓకేనా, అర్థమైందా? నౌ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు IS into, దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇది వచ్చింది. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ IS ఇన్ ది అబోవ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ IS ఉంది కదా, టోటల్ కరెంటే కదా ఇది IS. ఈ ISని ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ పైన కనుక్కున్నాం కదా ISని, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, AIL వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ IL వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, సో వీ విల్ గెట్ దిస్ టోటల్ లోడ్ కరెంట్. అయితే మరి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, N కావాలి. వాట్ ఈస్ N? N ఈజ్ ఈక్వల్ టు PI/PL. వాట్ ఈస్ PI అంటే ఇన్పుట్ సైడ్ కరెంట్ ఎంత, IS² ఇంటూ R0. ఇది. వాట్ ఈజ్ లోడ్ పవర్, లోడ్ అంటే లోడ్ కరెంటు, PIL IL² ఇంటూ R0. ఓకే, సో అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు ఇది PI, ఇది PL. మనం సాల్వ్ చేయంగా ఇది మనకి ఇది వచ్చింది. సో వన్స్ వీ నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ N అండ్ R0, వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ది X1 వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ షంట్ ఈక్వలైజర్. సో మీరు లాంగ్ షంట్, ఫుల్ సిరీస్ ఈక్వలైజర్, ఫుల్ షంట్ ఈక్వలైజర్ అది మీరు నేర్చుకోండి. సో ఇంతటితో మనకి అటెన్యూయేటర్స్ అనేవి టూ క్లాస్లో మనకి అటెన్యూయేటర్స్ అయిపోద్ది. సో ఈ ఒకసారి మీ వీడియోని చూడండి, బాగా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం రిమైనింగ్ చూద్దాం.